Good morning, Kenya. This is Kenya News Alert. I welcome you to the Morning Tea Show. I am your host, House of Zulfa. Today is on the 24th of February, 2025. I hope that you had a great weekend. I am here with my co-hosts. Let them introduce themselves. Hello. Good morning, Kenya News Alert TV. This is Plain San Felix, and I welcome you to our morning tea show. Hello, Zulfa. Hello. You good? I'm good. It has been, I don't know, it has been moments or days or hours. Anyway, umeshindaje? Niko salama, labda wewe. And umeshinda fiti. Only that some of our fans wamekuwa kumiss kidogo hao watu. Yes, hebu tuambie umetuandalia nini leo? Mambo ni mengi, masando machache. Lakini Gachagua, you know, every time Gachagua holds a mic, sawa, tuna expect vitu unleash vitu. Na aliweza kuunleash vitu that is yesterday, sawa. Na also we shall get into that of Gachagua, because that is the topic of today. There's also a video that is prepared for you people to watch. But my producer insists that pale kuna namba kwenye screen yako, please take that number. You can use it to text us on WhatsApp. You can use it to call us anyhow you like it. That's how you're gonna get it. Sindio? So let us go to Taifa Leo. Tujue magazeti yametuandalia nini, and then we get back to Gachagua. Aya, kuna kadi nne za Raila kuelekea 2027. Kuna mshangao, mamia ya polisi wa serikali ya Tshisekedi wakijiunga na waasi wa M23. Let us get to that. Okay. Wananchi wanasubiri kuona karata za kisiasa ambazo kiongozi wa upinzani Raila Odinga atacheza baada ya kubwagwa alipowania wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC. Kulingana na wachambuzi wa kisiasa, Bwana Odinga anatazamiwa kufuata njia nne anaposawiri upya mstakabali wake wa kisiasa nchini. Moja ya mikakati ni kuimarisha uhusiano na Rais William Ruto, akilenga kumega nafasi zaidi katika serikali ya Kenya Kwanza. Mchanganuzi wa kisiasa Peter Kagwanja anatabiri Bwana Odinga ataendelea kuhusika zaidi katika serikali. Tukimnukuu Profesa Kagwanja, anasema, ninadhani kuwa kuanzia sasa na Januari ama Machi mwaka ujao ataendelea kutikisa mashua ya Kenya Kwanza ili washirika wake wapate nyadhifa serikalini. Alirejelea kuwa Bwana Odinga alitoa kidokezo cha kuimarisha ushirikiano na Rais William Ruto. So Felix, I'm going to ask you as we continue that news. Unamdania, what do you think that atafanya sasa? You know, right now you has already lost that seat, and we are in fact tushachana hiyo mambo, we are going to new things. Unadhani atafanya nini kuestablish nini yake huko? Bwana Odinga is a very genius man, and when it comes to political issues, haizi kosa kitu ya kuconvince watu. So I think he is composing himself, na utaona maybe either akishout kuhusiana maybe kusupport mtu amaye mwenyewe kujisupport. So huwezi jua. These people are very smart in political games. Yeah. Yes. Okay, so unadhani either mostly I support Mr. Ruto ama hajisupport mwenyewe? Hapo story ya kusupport Mr. Ruto ndio siwezi jua. Zulfa, these people are very funny. You cannot predict them sometimes. You cannot predict them. You cannot predict them. When mtazamaji, let me just question you maybe.
wherever you are watching us from, what do you think is going to happen according to you? Right? Is it that he is going to support someone else or is going to support his career? Yes. What do you think you as an individual? Comment section. Waingie pale kwenye comment section watuelezee. Okay, tukiendelea, kiongozi huyu wa upinzani wa miaka mingi pia anatarajiwa kuweka serikali katika mizani na kuikosea, huku akijiandaa kuwania urais kwa mara ya 6 ufikapo mwaka wa 2027. This is the sixth time. There are people who have like roho. So tukiendelea kumnukuu Profesa Kagwanja anasema atakaporejea nchini, huenda Bwana Odinga akaandaliwa hafla ya umma katika umoja wa ngome zake ambazo Dr. Ruto alikuwa anajaribu kurithi. Bwana Odinga ataunganisha ngome zake ili azitume kutafuta mamlaka zaidi na rasilimali za kisiasa. Akasema Profesa Kagwanja, akiongeza kuwa Dr. Ruto anaweza kudinda kukubali matakwa ya Bwana Ruto. And they continue to speak. Wanasema ya kwamba Bwana Odinga hajawahi kukosolewa katika kiwango ambacho anakashifiwa kwa kuwasaliti watu. Kufika Juni Agosti mwaka mmoja kabla uchaguzi, ataanza kujipanga awe rais ama mwanasiasa mwenye ushawishi ambaye atafauli kupiga debe mwaniaji atakaibuka kuwa rais. Yes, What would you say about that? I think that is a general issue that is going maybe kitu yenye inaenda kubaki kama kinaya, yani na kitendawili kwa watu wa jamii. Right? Yeah, mimi sasa nataka uniulizie mambo yenye alisemwa jana. Aya, Mr. Odinga nawe anakaa because we are just predicting. I'm predicting things that we don't and they are very 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 gaming politicians that you cannot interpret. Yeah, lakini sasa kwanza, before to proceed, I want to hear anybody from outside there. What do you think is going to happen? Right? Is he going to support someone else or is going to support his career? Okay, so that and more, that and more kwenye gazeti la Taifa Leo. Anasema kuna mshangao, mamia ya polisi wa serikali ya Tishedi ama ni Tisekedi wakijiunga na waasi wa M23. Na ikifikia hapo mimi natamani hawa hizi nchi ambazo zimeweka security huko wajiondoe, sababu that country really knows what is going on there. They are just pretending. Yeah, if possible, let all the nations whose soldiers are there to just withdraw them from that place, because they are just exposing their soldiers to death for nothing. Those people really know what they want, and those people really know what is going on there. That is true. Sindio? Sababu hebu sikiza, wanasema umati wa maafisa wa polisi wa Kongo waliojiunga na waasi wa M23 waliimba na kupiga makofi mjini Bukavu Jumamosi wakijiandaa. Alafu please, leaders of different nations, will you mind if you withdraw your soldiers from there? You are exposing other people's sons to death for nothing. Those people really know what is going on there. Those people know what is going on there. Yeah, you can. Okay, we saw even civilians supporting them. Yes. In some videos could show some of the civilians cleaning the streets with them. Imagine. Stop exposing other people's sons to death. Because of your own gains. Yes. Inye power imeanza kurudi to the people. Hata watu wa Kongo wanaanza kuchukua power. Si ndio? So let me begin again. Umati wa maafisa wa polisi wa Kongo waliojiunga na waasi wa M23 waliimba na kupiga makofi mjini Bukavu Jumamosi wakijiandaa kupokea mafunzo upya chini ya uongozi wa kundi hilo linalopania kumudu na kutawala
eneo hilo. Mhm. Waasi wa M23 waliingia wiki iliyopita katika mji wa pili mkubwa zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliokumbwa na uporaji na ghasia, huku vikosi vya jeshi la Kongo vikiondoka bila kupigana. You see, they were just like, you know what, tawaleni, isn't it? Because after I went back, sawa, I realized, and now please do not quote me, ibaki ati Zulfa alisema ati oh nini. But the thing is, these people are fighting for their lands, yeah? Yes. For their minerals. They know what they are doing. Yeah. Even the government is aware of what is going on. Yeah, they are not innocent. Yeah. Yeah. Okay. So kitendo cha M23 kuteka maeneo makubwa Kongo Mashariki na vituo vyenye madini ya dhamani kimezidisha hofu ya mapigano makali kuzuka na kusababisha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuagiza kwa pamoja waasi hao kusitisha uhasama na kujiondoa. Hakukuwa na ishara wito huo ungezingatiwa Bukavu. Polisi waliokusanyika wakiwa wamevalia sare mpya na kofia nyeusi walieleza wataondoka kwa siku chache za mafunzo na kurejelea kusaidia M23. Now, first of all, tumeambiwa when they occupied the second city, even the soldiers, the kusema KDF ya wao, sawa, hao wanajeshi, they just surrendered, and the police officers joined them. Why do you think that is? That is that was a sign of what can I say, of defeat. Yeah, of accepting. And truly you can never fight a losing battle. It will be a total mess. You don't need to fight a losing battle. Even those soldiers knows that, they are aware that whatever is going on, it is something that they are not also supposed to be in the field fighting. Yeah. So by fighting, by just surrendering and giving out the weapons, it is an indication that yes, we have surrendered and we have accepted, if possible, let anything to happen now. Okay. So, tukiendelea, that is, tukimnukuu kamanda wa polisi Jackson Kamba, alisema mrejee kwetu mkiwa wazima ili pamoja tuendelee kulikomboa taifa letu. That was the commander of police blessing his soldiers to go to the M23 camps, waende wafunzwe. So, maafisa wa polisi wapatao 1800 wamejisalimisha na wamekwenda kupokea mafunzo upya, huku 500 wakisubiri kufuata mkondo, alisema msemaji wa muungano wa waasi AFC unaojumuisha kundi la M23 Lawrence Kanyaga. Serikali ya Kongo haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni. Michafuko inaendelea mashariki mwa DRC, inazidi kushika kasi na taharuki baina ya serikali ya Rais Felix Tshisekedi na waasi wa M23. Umejisikia huko? I tell you. So now, my dear viewers, if you want more of that, go to Taifa Leo, sawa, wende uangalie pale. You will get the entire information about that. Now, also, we insist, please call. Okay, so would you please introduce to us the Gachagua news? Yes. Thank you so much. Hiyo ilikuwa sehemu ya magazeti, right? Na highlights over what is going on. Now let us go back to our normal to our main topic. Guys, you know,
in Kenya we also have our own problems, despite the other stories that we could maybe mind. But this time round, that man ameenda silent kidogo, sindo? Yeah. Alikuwa amenyamaza kidogo because the last time we had alikuwa na meeting na Mr. Kalonzo, alafu akasema waliyasema pale hawayasema publicly, and then now here he is speaking. And so Rigathi Gachagua break silence. And by the way, aliyasema. So Zulfa, Rigathi Gachagua anasema President Ruto akijaribu kumfukuza Martha Koome asikanyage Meru. Asikanyage Meru. Abaki kule Nairobi. So unafikiria nini kuhusu hayo maneno? It sounds funny. Now I don't know why at some point this tension is getting intensified, but the fact is they really need to focus on what is going to benefit normal mwananchi. Yeah, but by now let me hope that this tension is not going to turn violent. Yeah. So the former deputy president Rigathi Gachagua launched fresh accusation against President Ruto. President William Ruto, right? Alleging that he is orchestrating a plan to remove Chief Justice Martha Koome from office. So he was speaking at church service in Meru County on Sunday, which was yesterday. And Gachagua claimed that the alleged move is driven by Koome's firm stance as head of the judiciary and her refusal to bow to political pressure. So you can get it. At some point, he said that we should respect each other. The Meru people have been taken for granted for too long, right? And it must come to an end. As we speak, the president is planning to remove Chief Justice Martha Koome from office. So he stated that by kicking me out of, he started by kicking me out of his government, and he should, he also did the same to Mithika Lunduri. Umesikia hayo maneno? Ni maneno ya Gachagua mwenyewe. So Gachagua said he accused Ruto's administration of being unnecessary with Koome's leadership, arguing that the judiciary is under attack because the Chief Justice refuses to be a yes. A yes person. A yes leader. So kuna maneno yenye alisema aje when President Ruto kicked him out of his government, the people from the mountain remained silent. And President Ruto thought they were fearful. So he said they are daring President Ruto to continue with the plan of removing Justice Koome because she has refused to be a yes sir person. Right? Yeah. So since his removal from office, Gachagua has become a vocal critic of the Ruto administration, frequently challenging government policies and decisions. Yeah, and that is what we have been seeing. Do you think sawa because unakumbuka tukisema ya kwamba Chief Justice anatafuta justice, sindio? and it's a thing that imekuwa ikiendelea, sindio? So I'm going to ask you a question. Do you think sawa that Gachagua anapigana na serikali sawa ama anasema what is going on yenye watu wengine kama wameshindwa kusema?
ati kuna vile sijakuelewa vizuri. Yani Gachagua anapigana like ile kupigana sababu ametolewa kwenye serikali ama yeye anapigana sababu anasema ukweli wa mambo yalivyokuwa. Zulfa. That man understands the government well. Ni kama sasa mimi mtu aniulize kuhusu hii ofisi. Do you think ninaweza mwambia kitu nina guess? No, utakuwa unajua whatever you're speaking. I'll be talking according to my knowledge, and I'll be of knowledge when it comes to this office, right? So I don't think whether this man is guessing whatever he's trying to say, because he understands those he understands those people well, because he worked with them at some point. Miaka mbili si michache wewe. Those are many days. Those are many days. And it is a lot of time there to study people. Unanielewa? Yes. So by saying that, he is aware of what he's talking about. Na ni vizuri if possible tumpate tumuulize, whatever you are trying to say, are you also exaggerating at some point? Unajua tena pia Wakenya wacha tukue tu fair. Si vizuri at some point we do exaggerations. Let us work with the realities. On Saturday we had some visitors here who could give some of the information that at some point could convince, right? Yes. Now we decided also to listen to them at some point, but at some point we could not agree with them when they were trying to exaggerate, making some of the information to be clear, and in the real sense even they are aware that they are just trying to polish those information to be good, and it will never it was not going to be also good. So let us try to work with the reality. Unaona? So if possible, this man is trying to lecture Mr. President, if possible, to not interfere with the judiciary. Right? Yes. So this is my question. How are we going to be convinced that the judiciary system imeanza kukua interfered with the executive? How are we gonna? How are we going to be convinced that the judiciary is imeanza kukua bothered by the executive? I mean, when we see kama vitu ambavyo tumeona ya jaji Koome na yule mwingine ndio sawa, correct me, that's not the right name, sawa. When whatever we have seen, that these people are looking for justice, wanataka kuondolewa maafisini sababu ya shughuli under some reasons that we don't even understand. Yes. So that is the executive interfering, because when someone in legislature interfere na judiciary, obviously. So that is one. So kuna one of the points that Rigathi Gachagua could say, that if President Ruto chase Mother Koome, don't set your foot in Meru. So he chased him. The Mount Kenya people were silent, and still he thought they were cowards. Let me ask you, my sister, what is this? Do you think they are trying to make people understand when it comes to the president, who is the president of executive and the country? Who is the president of the country, and the judicial, who is the president of the judicial, and Mother Koome, who is the president of the judicial? What do you think Rigathi Gachagua wants people to understand? What is really going on in this game? You know, so as much as I have my opinion and you have your opinion, sawa. I believe kuna mtu ambaye anza kwa hajaona hiyo video, sawa. So kama first we could play the video and then now we discuss the video, because we could be talking about something hata viewer hata hajui tunaongelelea nini, si ndio? Then hapo sasa tukuje sasa tukalie chini huo mjadala tuongelelee what is happening. Yes. Why do you think he said this? Yes. So the producer tafadhali anaweza tuwekea kwanza hiyo video, and then sasa tukuje sana opinions. Mimi nilifanya makosa kutafuta shamba Meru.
Si mama yangu ni Mumeru? Sasa niliona hata mbunge ya kwetu huko amepewa pesa na rais, akaenda kusema ati baba ya Rigathi ni Mumeru. Si ni ukweli? Kwani mama yangu akiwa Mumeru si ni mzuri? Si mtoto ni wa mama? Mimi niko hapa nyumbani. Sasa hata nikisema nitalala hapa wiki moja iko makosa? Na mimi nataka niambie wajumbe, mimi sihitaji mwaliko wa mjumbe kuwa hapa nyumbani. Meru is my home. I belong to Meru. Na hiyo shamba yangu nitajenga makao, nitakuwa nikiishi hapa Meru. Uliokwenda kwe ite. Neguo. Unataka nijenge hapa Meru? Mtu akiwa nyumbani iko makosa? Sasa mimi naona watu wajumbe walidanganywa na rais. Ati huyu Rigathi mfukuze yeye kwa sababu amenunua shamba Meru. Ni wajinga si wajinga? I cannot believe mimi nilikuja hapa kupigia Taitumu campaign. Nilikuja sikukuja. If nothing else, hata kama hakuna chochote, hangeenda kupiga kura ya kunifukuza kwa sababu nilikuja hapa kumsaidia. Si ndio? Na nilimuuliza, wewe Taitumu, nimekuja hapa kanisa nimekusaidia. Nilikuja hapa nikakutafutia kura. Ulikuwa umekimbizwa sana na maoka maore. Kweli ama uongo? Nikakuja hapa nikamshikilia. Nikamwambia hata kama rais amekupatia pesa 1500 peke yake, utauza ndugu yako shilingi 1500 peke yake? Sasa mimi niseme nikiwa hapa, sisi tulifanya economic forum ya Meru. Tukaita viongozi wote tukiwa na William Ruto kabla hajachaguliwa rais. Tukachukua mahitaji yote ya Meru. Na hapa katika Igembe North, watu ya Igembe North wakatuambia, tunataka tumalize barabara ya Kaelo, Kamukunji na Mutwati. Mlituambia mkutuambia? Mukatuambia hapa Igembe North mnataka maji, hakuna maji. Mukatuambia headquarter ya Igembe North tumalize. Mukatuambia hapa kwa mpaka mnaangaishwa na mabadia kutoka county jirani na watu wameuawa, tutengeneze usalama. Sio ndio maneno mlituambia? Hiyo maneno imefanyika ama bado fanyika? Sasa mimi naona ati watu naitwa pale Karen, wanapewa kila mtu shilingi 1500. Wanaambiwa tuambieni priority ya Igembe North. Sasa priority ya Igembe North tayari inajulikana. Na hakuna haja wewe kuita watu Nairobi kuja hapa Igembe uongee na watu hapa kwa ground. Si ndio? Ile mambo nafanyika pale ni uongo mtupu. Unapanga watu masaa 5 kuwadanganya, alafu unawalipa shilingi 1500 kwa kusikiza uongo. Sasa hata hii wa Meru, hata kama unadharau wa Meru, kupatia shilingi 1500 kusikiza uongo masaa 5, si nikukosea wa Meru aibu? Kuwakosea heshima? Na wale akaunti zingine unawapatia 10,000. Wengine ya Kiambu unawapatia 20,000. Lakini kwa sababu ya kudharau wa Meru, unaenda unawapanga kwa vikundi. Ati wa Meru mniambie priority yenu ni gani? Priority ya Meru inajulikana. Watu ya Igembe North wanataka wapatiwe maji ya mfereji. Wanataka barabara zimalizike. Wanataka tuweke usalama, ng'ombe zao siwache kuibiwa na watu kuuawa kama kuku. Those are the priorities of Igembe North. You don't need a meeting in Nairobi kujua mambo ya Meru. Na hii maneno ya kuhonga watu, sasa hii watu wametukosea heshima. Ile pesa inapeanwa pale ni ile ya kununua madawa. Kuliko mnunue madawa mpeleke hospitali, mnachukua pesa ya madawa mnahonga viongozi. Na mimi nataka niambie nyinyi watu ya Meru, yule ambaye anachukua hiyo pesa imelaaniwa, iko na damu ya Gen Z. Si hawa ndio walisimamia Gen Z kiuawa? Si waliua watoto wetu? Si wako na damu ya watoto wetu ya Gen Z?
Si ni pesa ya kununua madawa hospitali. Wewe ukichukua 5,000 ni sawa, lakini hiyo pesa usichanganye na ile yako kwa mfuko. Na hiyo pesa usilipie mtoto naye school fees. Hiyo pesa usinunue buzi uchanganye na yako. Itamaliza buzi zako zote. Si ndio? Hiyo pesa ni ya kukula pale kwa bloti. Ukule soda ama ukunywe ile soda ya wazee, ununue nyama, alafu uende nyumba. Hata kama unapenda bibi yako na unataka kumpatia hiyo pesa, asingoja nyumbani, umuite pale kwa soko. Akulie wapi? Netwale kadirano itu. Hiyo pesa ni ala. Huyo watu ndio alisimamia vijana wetu wa Gen Z, akasimamia wakauawa. Ako na damu ya watoto wa Gen Z. Alafu wamesanya pesa na magunia. Anaita wa Meru na kuwahonga na kudanganya nyinyi atimupeane priority. Ni uongo si uongo? Tena kama unataka kuongea na watu ya Meru, kuja Meru. Ita mkutano kama hii udanganya wa Meru. Alafu watakuonesha ni nini Meru na kuanga. Unajua tunataka watu waheshimu watu. Tuheshimiane. Let us respect each other. These Meru people have been taken for granted for too long. It must come to an end. Hii maneno kama sasa rais amepanga kufukuza Justice Martha Koome. And I want to tell you, my people of Meru, huyu rais tulimchagua, tulimpenda. Alikuja na Biblia, tukafikiria ni Mkristo, mtu mzuri. Alitudanganya, hakutudanganya. Tukamchagua. Kufika pale ametumia hiyo kiti kumaliza watu ya Mount Kenya. Ameanza na Rigathi Gachagua, amemfukuza. Akarudi akafukuza Metheka. Sasa amepanga jama ya kumfukuza Martha Koome. Na amepanga pale kotini anahonga watu kufukuza Martha Koome. Mimi nakuuliza Rais William Ruto, hii watu ya mlima walikupenda, walikupatia kura, uliwadanganya na Biblia. Umeamua kumaliza watoto wote kutoka mlima. Kiongozi yeyote ambaye ako na msimamo, umetupangia jama ya kutufukuza katika serikali katika Kenya. Na anataka akifukuza hii watu amalize biashara zote za watu ya mlima Kenya. Lakini mimi nakuambia rais, ukifukuza Martha Koome usikanyange hapa Meru. Mimi nataka nikuambie, ulifukuza Rigathi Gachagua, watu ya mlima wakanyamaza. Ukafikiria ni waoga. Tunakuambia rais, wewe panga jama ufukuze Martha Koome, na wewe ukae Nairobi, usikanyange hapa Meru tena ukifukuza Martha Koome. Negwano ito. Nemo wete kila Martha Koome igato. Mtakubali? Kwani wa Meru mmekuwa waoga? Unajua this is too much now. How do you purge the leadership of an entire community that made you president? Umepanga jama ya kumaliza jamii ya mlima, kumaliza viongozi wao wale wako na msimamo na kuweka vibaraka, kumaliza biashara ya watu ya mlima. Mambo ya miraa ulituahidi utaangalia. Ameangalia? Ameangalia? Si alikuwa anakuja hapa kwa gari anakula miraa akiwa kwa gari juu? Ilikuwa ni uongo si uongo? You know, how do you take an entire community as fools? Umetutumia vibaya kama jamii. Umetutumia vibaya kama tissue paper. Tumekuchagua. You have turned against us as a community. Umesanya jamii zote kuziunganisha kutuelekea sisi kama jamii. Lakini tunakuambia William Ruto, Mungu hatakubali umalize jamii ya mlima Kenya. Siko namna hiyo. Sasa hii wabunge ya Meru, Martha Koome anafukuzwa, wamenyamaza. Huyu mjumbe wenu mlimtuma kule akanifukuze? Mlimtuma akapitisha finance bill? Sasa Martha Koome anafukuzwa. Senator wa Meru amenyamaza. MPs wote 10 wamenyamaza.
Kwani tumekuwa nini Meru? What is happening to the people of Meru? Watu wa Meru wanajulikana kwa kuwa wanunui uoga. Watu wa Meru ni watu shupavu. These are the descendants of the Mau Mau struggle. Tulikuwa na General Mwariama, General Baimunge. What has happened to the leadership of Meru? Ya kwamba munaketi na Rais William Ruto akipanga kutumaliza kama jamii, akiumiza viongozi wetu. Anapigana na mama rais, ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome ni mwanamke. Bono unapigana na wanawake. Can you fight your fellow men? Si ndio? Apigana na wanaume? Awachana na huyu mama. Na huyu mama anafukuzwa kwa sababu amekataa kuwa mtu ya Yesa. Si ndio? Mtasimama na Martha Koome? Mtasimama na yeye? Huyu mama akifukuzwa, nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka au mtatoka? Mtatoka au mtatoka? Nimuka umera? Yes. We are not going to sit again. We are not going to sit again as William Ruto destroy the leadership of the Mount Kenya Legion. It's too much. It is too much. It cannot be. Pahali huyu rais ametufikisha sasa, it is too much. Semeni is too much. Yes. Na hao viongozi wote wamesaliti jamii, mumepanga mambo yao. Hao viongozi wote wa Meru ambao wamesalili jamii yetu, wametuuza tumbo zao. Mtawashughulikia? Mtawashughulikia? Saa ngapi asubuhi 2027? Saa ngapi? Asubuhi na mapema. Mtawashughulikia? Mtawashughulikia? This community called the Mount Kenya region will deal with traitors for the next 50 years. Hakuna mtu atasaliti hii jamii miaka 50. We are going to send a very strong signal kwa wale wote wamesaliti jamii ya Mlima Kenya. Wale wote wameuza jamii tumbo zao, tutawashughulikia. Pamoja na William Ruto tutafukuza nyinyi yote pamoja, one way, mwende nyumbani. Ni watu hiyo. Mimi nikimaliza, kwa sababu sitaki niseme mambo mingi. Mambo ya miraa. Tunataka nyinyi wabunge tusikie mkiongea. Tunataka muongee mambo ya maji. Tunataka muongee mambo ya barabara. Hapana kuweka watu kwa mabasi kwenda kuhongwa huko Karen. Mkuje mfanyie watu kazi. Tunataka kusikia mkiongea pale bunge. Na niambie nyinyi wabunge, ati mnatuambia tusikuje hapa Igembe North, ati mtatupangia vijana. Hamujui sisi mlituona usiku. Mlituona usiku. We don't need permission from a member of parliament to visit any part of Meru or this country. Sisi ni wa Kenya. Na pia sisi tuko na wafuasi. Rigathi Gachagua ako na wafuasi wamezidi mamilioni na mamilioni. Unajua watu walikuwa wanakifikiria ati wakinifukuza nitaenda peke yangu. Nilitoka na watu yo? Mumetoka UDA hamjatoka? Wangapi wametoka UDA? Wangapi wametoka UDA? Bas. Sasa mimi niliambiwa na wazee na watu ya kanisa, mtoto wetu tunakupenda lakini ulitukosea. Ulitupeleka harusi na gari ya mtu mwingine. Tukufika kwa mto tukaambiwa tushuke. Tafadhali in future hii mlima haitaenda harusi na gari ya mtu mwingine. Na kwa hivyo tumeunda chama yetu ya Mlima Kenya na Wakenya wengine. Na ni gari mpya na iko tayari. Na injini na mwaga maji kwa vile iko sawa. Na driver ni Rigiji mwenyewe. Na hiyo gari nitaitangaza mwezi ya 5. Tunataka nyote mtoke kwa UDA muingie kwa gari ya Mlima Kenya. Mtaingia? Nimoko igera? Nimoko igera? Kwa sababu sisi hatuwezi bebwa kama fala. Hao watu wametutumia vibaya. Wametuhangaisha na uongo, hakuna kazi inaendelea. Alafu wanakuja kufukuza watoto wetu kazini. Sasa sisi tutakuwa na gari yetu na tutakuwa na zaidi ya wabunge 120 katika bunge ambayo itakuja. Na hiyo gari ndio ya pekee
ya area hii. Rais ataunda chama zingine, atatengeneza mawheelbarrow ingine nyekundu, tutamwambia hiyo ni ya rais. Atatengeneza wheelbarrow ingine ya blue, tutamwambia hiyo ni ya rais. Hata atajaribu kusimamisha watu wengine urais wagawe kula yetu. Hao watu yote tutamwambia wale wametumwa na yeye. Sisi tunamjua, tunamuelewa. Tunamuelewa sana. Alikuwa anajaribu kugawa at Mount Kenya East na Mount Kenya West. Wameru mtakubali? Sisi hapana wajinga. Ati alikuwa anasema Wameru na Waembu na Wadharaka mjitenge. Ati Wakikuyu pande ile. Si hiyo ni njia ya kutumaliza? Sisi hapana wajinga. Sisi ni watu werevu. Siku tulikubali kugawanywa wakati ya Kibaki na Matiba. Tulipotea, hatukupotea. Hatuwezi rudia hiyo makosa. Sisi tutakaa kama one united mountain na hakuna mtu ambaye atagawa sisi. Kwa sababu tukikubali kugawanywa tutakuwa tumepotea. Kwa hivyo kwa chama yetu wale MCAs wote nimeona hapa muingie, tutakuwa na free and fair nomination. Si ndio? Huyu Dr. Laibuni na wengine waingie pia kwa chama. Alafu nyinyi wenyewe mtanipatia mtu moja, yule ambaye tutakuja kupigia kampeni. Siko namna hiyo? Hata Maoka Maora nimwambia ikia kwa gari yetu. Pana kama msituni, si ndio? Kwa sababu sasa lazima tujipange vizuri. Na tujipange na ile njia ambayo inatakikana. Kwa hivyo mimi watu ya 11 North, mimi ni mtoto wenu. Na mimi niko hapa. Na hakuna mtu anaweza kunitoa hapa. Si ndio? Si ndio? Si mimi nilikuwa hapa kupigia William Ruto campaign. Mliniona hamu kuniona? Si nilimwambia ni mtu mzuri? Nikija nimwambie ni muongo, simtaniamini. Yes. Kwa hivyo mkae vizuri na mjipange vizuri. Na hii shida itaisha. Msijali, ni mwaka tu 2. Tutadaika tu, shida ni mingi. Alituambia ataweka pesa kwa mfuko. Ile kidogo tulikuwa naye akatoa. Alitoa hakutoa? Sasa na hii mtu alitudanganya. Hata sisi hata mimi saa ingine naona haya. Lakini mimi najipea nguvu, nasema mimi Rigathi Gachagua ni mtu ya kawaida. Nilidanganywa na William Ruto. Lakini kama alidanganya mabishop na mareverend na mapasta, watu wamemwagiliwa mafuta, Rigathi Gachagua ni nani? Si tulidanganywa sisi sote? Watu wangapi walidanganywa na William Ruto? Walidanganywa na William Ruto. Sasa wewe uongo wako tumejua. Tumekujua uongo yako. Kesho jioni nitakuwa pale KTN, muangalie, nitasema maneno. Ndio Wakenya wengine pia wanisikize, kwa sababu siku ile niliongea na kilugha. Nitaongea ndio tutoe mwelekeo vile tutakaa, vile tutapanga nchi yetu kwa ile njia ambaye itatakikana. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Mnataka kuona bibi yangu Pastor Dorcas? Mnataka kumuona? Amwambie jambo. Kuja pastor usalimie hawa. Bwana asifiwe. Andũ aitũ mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Our bishop na leadership ya kanitha nĩtwacokia ngatho nĩ gũtũhe kanya gaka na makĩria gũtũhunjĩria kiugo kĩega gĩa gũtũhe mwĩhoko, gũtwĩra ona mũtĩ watemwo ũitĩrĩrio maĩ kidogo nĩ Kristo mwana wa Ngai. Mũtĩ ũcio wĩkaga atĩa? Ũgathundũka rĩngĩ. Na nĩkĩo tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa Ngai gũtũmenyerera, gũtwĩka wega, na hoe mũno atĩ ona inyuĩ andũ aitũ Ngai athiĩ akĩmwĩkaga wega, akĩmũrathimaga, awafanye vyema, awabariki, awainue, na watoto wetu wakue. Sisi kama kina mama tunasikia mbaya sana kwa saa hile watoto wetu wanatumiwa vibaya. Kweli si kweli? Saa hile watoto wetu wanafanywa abduction. Tunasema hiyo ikome.
kwa sababu mama anazaa mtoto wake, anamlea, na angetaka huyu kuona huyo mtoto akiwa bibi ya mtu, akiwa bwana wa mtu, akiwa na boma yake, na akikuwa na aweze kutekeleza jukumu yake ile Mungu ambaye amempatia. Kwa hivyo sisi kama kanisa tutaendelea kusema ukweli, kwa sababu Kristo mwana wa Mungu ni ukweli na ndiye njia na uhai. Kwa hivyo mkisikia hata huyu mzee ambaye amesema hapa, Mungu alinipatia mzee umesema kianage ya simba. And I'm very happy myself to have a man who is strong, who is bold, who can be able to speak the truth regardless. Kwa sababu kama tusemi ukweli, mambo mengine yataenda mrama, na ndio naona nchi yetu iwezi endelea kama hakuna ukweli. Kwa hivyo ningesema Mungu awabariki, awafanye vyema. Tutakutana. Bishop umesema kuna siku nataka nikuje, hiyo ni amri, pastor atakuwa huko. Mungu awabariki na wafanye vyema. Asanteni. Thank you. Mimi nataka nimtolee kofia huyu Dr. Laibuni, alikuja kunitafuta wa Monyoro, nikuja nisaidie kanisa. Mpigieni yeye makofi. Si hiyo ni uongozi bora? Na huyu kijana nataka senator anaitwa Kirinji, mtaangalia mambo yake. Kwa hivyo Bishop, kwa sababu sisi hatutakuja tariki 10, hiyo umepanga June, will be elsewhere. Mimi nataka nikupatie mchango wangu wa 500,000. Shika Bishop. Ndio mutanishikilia siku hiyo. Mutanishikilia siku hiyo. Kwa sababu lazima tujenge kanisa, lazima tufanye maendeleo, na sisi ni watu wenu, mkitualika tutakuja. Mutakuja kutembea wa Monyoro? Mutakuja? Mutakuja siku gani? Mutakuja siku gani? Nimwalike? Nipange na hii kijana anaitwa Kalulu? Hiyo kijana nimeona hako na network Munaangalia mambo yake? Akae na mimi ama akae mbali? Munataka akae na mimi? Karibu. Ama akae na ile watu ya Kasongo? Wewe Kalulu, umesikia vile umeambiwa na watu ya area hii. Kwa hivyo asanteni sana. Mulungu amudharime. All you're cracked up to be, but that's another conversation. Yeah. Yeah. So sasa tunaweza za mjadala ya yale maneno. Umsikiza, because you had asked a question about why. Hebu uliza swali tena. Ulikuwa umeuliza swali. Yes. Thank you, Zulfa. So this was my point, right? I wanted to understand, why do you think Gachagua is coming up with this point whereby he's trying to say that President Ruto is fighting Koome mother? Unajua tumeachia story yote ikacheza hapo hivyo, at least kila mtu aelewe chenye aliongea, vile speech yake ilianza na vile ilisha, sivyo? So hatukutaka tukufungie chochote hivyo. What do you think is behind story yake ya kusema like President Ruto ni anataka ku get rid of Mother Koome juu anataka watu wa yesa? That is now what I'm trying to ask also myself. What do you think, guys? Okay. So the last week, a few days ago, we've been talking about Mother Koome. Yeye na majaji wengine wakuu, they want to be
released off their duties, ama kicked out of the offices, sindio? And they were seeking justice. Ukiangalia hizi sawa, because do you know the reasons why? Ulianza kuona, we started with the Koome kunyang'anywa security, and then they gave us some reasons why, sindio? Reasons ambazo hata hazieleweki, and then some issues that tunasikia kidogo, sindio? Haikai ni kama we are going to the direction of this person is going to be removed from that kiti ya CJ. Na unajua kidogo Gachagua anajua mambo kufukuzwa ofisini na grounds ambazo hazieleweki. Sawa? So when he says hii ni njama ishaanza, he knows what he's talking about because he did go through it. Sasa sijui unaona aje. How now will it happen? How will it happen to an extent that the judge can be eliminated from office? Inawezekana aje? In Kenya, anything can happen. Anything can happen. Because kama kumbuka tulivyosoma on Saturday, Saturday Monday Friday, that Gachagua afiko ametoka kwa DP mpaka kesi yake get iamuliwe yenyewe, hizi makosa ambazo mmesema mmeleta hapa sawa, zipo, they are true, sindio? But he was kicked out anyway, without even kwenda kungoja koti ya muye aje ama iseme aje. So basically this is Kenya. Unaweza sikia jaji amepatikana kitu fulani hivi, then usikia ametoka mwingine amechaguliwa. At some point we really need to be very much careful, because at some point you might find that okay, this is okay, you know, these are two political differences, right? Whereby this guy is trying maybe to enlighten people about the games, all those gaming systems that they are trying to employ in politics. But at some point, it is not such easy to some of the individuals to accept or agree with him, because they have not even maybe had even the judge herself trying to say that she is being fought. Ama kuna mahali alisema na wengine hawajui. Kuna mahali. It's a public information now. So Gachagua aliongezea akisema yes, let me just say the way he said, so Gachagua vowed to lead nationwide protest if the Chief Justice is ousted, right? So insisting that he will not stand by and watch Ruto destroy the leadership of Mount Kenya. You understand? So his remarks come amid ongoing legal battles involving the judiciary, right? Last month, former Law Society of Kenya, President Nelson Harvey, filed a petition with the Judicial Service Commission seeking the removal of Chief Justice Koome and the entire Supreme Court bench, citing alleged misconduct and incompetence. And so, how did he came with maybe information trying to convince the public that this is the main reason why maybe I'm suggesting you people to oversee the Chief Justice and her colleagues? So additionally, the Ethics and Anti-Corruption Commission launched investigations into graft allegations within the judiciary. So EACC chairperson David, following a request for a probe by Chief Justice Koome, when this Nelson Harvey filing a petition with the Judicial Service Commission seeking the removal of Chief Justice Koome and the entire Supreme Court bench,
citing alleged misconduct and incompetence. What did he mean, or what did he come up with? Which information maybe alikuwa amebeba kujaribu kufanya ku request if possible the judicial to have marekebisho? Kenyans, what do you think? Right? What, Zulfa? Yes. What do you think you as an individual? Do I think about this entire situation? Yes. You know, right now, I don't even think. So I'm just gonna say how I feel. Because think when you uliambia tu haya kama ile story ya Raila, you will think and then something else will come up. So I just feel that hii ni michezo, tena michezo ya shere. Sawa? Like lazima tu vile Gachagua amesema, maybe they want like a yes person, and this Koome is not a yes person. Because I told you the judiciary inafaa kuachwa ikue free on its own independent. So sijui kwa nini the executive inaanza kuingililia the judiciary. And my dear Felix, this is a tricky situation. Like, I'm gonna say tricky in the manner of kuna jaji mmoja, there's one of the judges of the Supreme Court, alisema ya kwamba those allegations ambazo zimepelekwa hata hazina kiini. It's just things zimepelekwa kwa hata any like just open investigation of nothing. It's nothing at all. Wanafanya tu kuingililiwa. One of the lady judges there. Yeah. So what do you think? Wait, let me tell you this. Yesterday, Gachagua dismissed these developments as part of a broader political scheme and warned President Ruto against attempting to oust the Chief Justice, right? In a very tone, the former second in command dared Ruto to orchestrate Koome's removal, right? Warning that he would never be welcome at Meru, just as I said. So, by not being so strict, then somebody will just take you as normal, and at some point the person can take you for granted, right? So as I think Rigathi Gachagua ni anajaribu kufanya nini? Anajaribu kupitisha message yenye inaonyesha like we are seeing whatever you are trying to do, we are seeing whatever the government is trying to involve itself, but though sisi kwa sahi hatujapata hata information ya kutuconvince like it is the program is behind President Ruto's command, right? But wao washasema this is not mambo na judicially, but this is totally political. A civilian anaambia president yeti asiende Meru. Doma sana hiyo. Shakuwa civilian. Sasa akona kiti chochote kwa government? Is a deputy president of the people. Of the people. So, like, umeka at a civilian telling the president asiende Meru. So, but wajua acha nikwambie kitu. So, yes. I think ni civilian, but now the power has gone back to the people. So, the power has gone back to the people. So huyu civilian ambaye unamuita civilian, sawa? Akona power kama civilian ya kusema mbona unataka kumtoa jaji Koome, sawa? And if you do it is not good with the people, us civilians, it will not sit well with us civilians, and we will not want you in our place. So I think that is the thing. It is very funny. It is very, very, very funny. I'm telling you.
si kitu rahisi. So Meru people, what is your say? Nyinyi mnasemaje nyinyi sasa kama watu wa Meru? Yeah, because the information right now we have is that if Mother Koome akitoka kwa ofisi, the commander in chief alifai kukuja Meru. So Meru, you as Meru, what is your say? What is your say? You know, at some point we really need to remember that nobody is perfect and nobody is 100%. So we really need to accept our weaknesses, and at some point inafaa kukuwa part of our responsibilities kuwa rectified. Yes? Yes. It is our duty to be rectified. So we are not supposed to take everything that we know. We really need to get some of the opinions from other people for our better leadership. Yes. But you are sawa. We want you to tell us what you really think about Koome. Kutushikwa na issue kama hii Kenya tena. Any chief justice ambaye ati mambo yameanza kuwa just some things you don't even, because you can't even really place what is the issue. You can't really place kabisa ujue this is what and this is what. So what do you feel about it? How do you think? What do you think? Inakaa so funny, and it will never be good to just maybe come up with the information that you are sure that this information is biased. Na truly unajua ni nini Zolfa? I cannot go against their will because I have no evidence that this woman is 100% straight. I have no evidence that shows that. So if that bill that if that claim that was brought up by that man, it has got information that could convince even the public, then it is good. Let them go ahead. We don't want anybody to take advantage of the office, to just exploit the office because of our own advantage or his own advantage. So if the information is real, genuine, and it has got some evidence, right? If there are evidence in a back, yes, then we have no problem. But if they are trying to maybe manipulate some of the aspects in order maybe to come up with those points to convince people, and no, then that will be very, very, very bad. We have been having charges there. We have never had any cases just like the same. Yes? I don't think we have. Akina Maraga walikuwa hapo. Tena mwingine nani? I don't remember all the chief justices. I think nakumbuka tu Maraga na huyu. Ndio mimi nakumbuka. So I have never heard that before, so don't let those things to start happening here. Don't get corrupt in the office. Yeah, alafu uanze kuexpect it utatetewa na mtu fulani. Na wewe mtu fulani usitetee mtu mwenye uko sure like ashakuwa corrupt. Let us call a spade a spade. Yes. Okay. So what would you tell the people about this whole situation as we wrap up? We really need to be very, very, very transparent and let everything that happens to do what? To be the right point that we can be convinced with, or you as an individual you can convince people with, right? Let us not just go to the direction where somebody who is our role model is heading to,
and then in the real sense the person is maybe misleading us. Tunafaa tukue very straight. Enyewe na tukiona ni makosa, then let that remain to be makosa. Right? Tukiona hii si makosa, wacha yenyewe na isikue makosa. At some point, nani anaitwa nani? Wewe mwenye alipropose hiyo kesi ya Chief Justice. Aja make sure amekuja na all the information yenye iko hadi na evidences. Just as I said. Yenye iko hadi na all as many evidence as possible to convince the public, to convince even the court itself, right? That there is someone here who is violating the law. Yeah, ndio you work. Na nani pia take time kwanza kuelewa chenye kinaendelea vizuri. Asianze kutishia rais kwanza in the real sense na upate there is something which is going on, right? Na sisi hatujui. Zulfa, we are not here maybe to pay people who are in office. And in the real sense that are taking advantage of that office and exploiting it. And we are not supposed also to be here to support whatever any opposition leader is saying, and yet it is not the fact. What are the fact kwa fact, and let everybody know that this is my stand and that this is what is going on. Yes, that is what I can tell people. Kuna swali muulizo hapo. So anasema mlisema ukiombwa tawe ya salo unazima simu for how many days? Ukiombwa tao ya salon unazima simu for how many days? We? Unazima for 2, alafu unakuja unasema ni charging system iliharibika. Ati nini? Ati nini? Unazima for 2 days. Then naambia usikii charging system simu iliharibika ama something. And then I like, oh my god, Akira, is it good now? Ama kwa like nilikuwa stranded place Kanyaga, gari iliharibikia huko, sijui nini, I didn't know, just a lot of things you would do. A lot of things, man. Ama nilikuwa na fast, simu iliingia Lucy za simu squeeze. Sawa, a lot of things, but according to you, what would you say? Kwanza mbona uzime simu? Because thou man, unapenda je thou? Shwe, hiyo ni pesa mbona uzime simu? Because I understand. You know, let me tell you, sir, I think it is the politest way to say, sawa, that haitaweza. Una get? Sawa? They thought in 40 days and 40 nights. Hizo ni nyingi hapana. Just 2 days. Now you come up with a sub story mpaka ya kurumie. Inatakwa like manipulation. Number 1, sawa? So what does this question mean? And you're like, what you know does what? This question mean? Unajua msee ni msee mwenye anapenda mtu afikiria out of the box. Acha overthink vitu. Vitu sometimes it's just as literal as they are. No, maybe he's questioning this question in reference to the topic we have. You might not know. Felix, answer the question. You say your name, we go. Just answer. Me, I'm gonna say 2 days and come up with a very sob story that this person will feel sorry for you. Mpaka hata asahau sorry ya salon. Akwele hata in fact ndakupe hiyo dhao mimi mwenyewe. Unaona? So you just wewe kwa tu mnoma kwa manipulation. What can you say about that? About the dhao? Unapenda tu dhao wewe, si ndio? Mkisi anapenda dhao 3. Ako like that is ako like I know a better place, you know, shika dhao 5. Dhao kwani unasongwa nini? Unasongwa half kichwa. So say your name, then we'll wrap up the show, please. Acha nimjibu.
Uwezi zima simu, mwambie hakuna, akikasirika sawa. Honesty has never ever won anything. Kukua honest hizi ikusaidii, let me tell you. Hata kama uko nayo haina shida, wewe mwambie hakuna. Kwa nini? Sasa ukizima simu si bado ataendelea kukuomba? No, sinakwambia unazima but you come up with something. Hapana. Something like just something. Like trust me. Anyway, thank you so much guys. Ukiombwa tao na haukuwa maybe umebudgetia kitu yenye unaambiwa, please just say that tao ndio imekosa kwa sai na no need ya kuzima simu. The moment unazima simu, obvious utafungua simu. Na baada ya kufungua simu bado utaendelea kuombwa tao. Just sema mimi sina, sema sina na saa hii nitakuja kutafuta. Kwa saa itafuta njia nyingine yenye unaweza solve hiyo issue. Yeah. So thank you so much guys. I really appreciate. This is Plain San Felix. Tulikuwa tunajaribu kuimagine like Mother Koome akitoka kwa ofisi. Ni President Ruto asikanyage Meru. Hayo ni maneno ya Rigathi Gachagua. What can you say about it? Wacha tukutane maybe the next show. Utatukumbusha hilo swali na hapo kwa kujibu. So Kim, thank you so much for joining us and maybe tukutane by saa ngapi? Saa 6. Back to you, Zul. Ama anywe. Sindio? Now the thing is kwa hilo swali, we can't really say. Sabu, as I've told you, the power is back to the people, and that civilian that you're seeing, so hata yanajua wanaweza sema hivyo wamesema, but the next show we shall be here saa 6 exactly, so mpaka saa 8 for Sema Nasi. Please join us there. I've been your host Zulfa, tupatane huo wakati.